Yes, amanya nga bulijjo Engineer Peter wamu ne Engineer William okuva no mu Same Blood Construction Company, your number no construction company in Uganda. A study company, a licensed company. Company yavaayo wano online okubanga ebasomesa ng'ebazibula amaaso ng'ebawa update ku bikwatagana n'okuzimba. Mbalamusizaako bannyabo ne bassebo yonna gye musinzira okubanga mulaba programu yaffe eno oba programu zaffe ez'enjawulo ku mukutu gwaffe guno ogwa Same Blood Media wano ku YouTube, ku Facebook, ku TikTok, ku WhatsApp ne social media platforms endala. Kyemukola kyamaanyi. Kansooka okubajjukiza ku programu yaffe eya Land Saving Scheme 2024 soon nayo tugenda kubeera nga tugibaleetera. So go wenna ali eyo omupya nga wandyagadde by the end of this year nga wefunira ettaka, that is ploti 5 ku 10 mu size nga ya kyapa, jangu otambule wamu ne Same Blood Construction Company mu programu yaffe eno eya Land Saving Scheme. Tukulage osavinga otya, oteeka otya akasente ku saala gy'ofuna osobola okubeera ng'omwaka gunaggwako naawe nga ofuuse landlord. Kebera ku namba yaffe eyo omanye ebisingawo. Naawe omukadde ng'oyala kuddamu kusavinga naffe naye tetukulinaako buzibu, naawe osobola okubanga ojoyininga. Ate naawe gwe nga gwe sente zo ziyina nga gw'olina cash toyagala bya kusavinga kumala mwaka mulamba, naawe tusobola okubeera nga tukufunira ettaka era ploti 5 ku 10 kuba weeziri. Era n'oyo nga gwe ogamaze nyinako miliyoni 2, nyinako 3, nyinako 4, nyinako 5, naawe era tusobola okubeera nga tukuyamba okulaba nti ofuna ettaka lyo ploti 5 ku 10 nga ya kyapa oba ey'endagaano 5 ku 10 oba 5 ku 5. So remember, Same Blood Construction Company is a registered company, is a legit company. Company eri mu mateeka mu mirimu gyayo gyekola. So suubira okubeera nti ffe tuprotectinga nnyo erinnya yaffe erya company okubeera nga libeerawo. So bintu bye tukola biri mu mateeka. We are not just on media, naye kye tukola tukikola n'obwerufu. Otherwise, mu video yaffe ya leero nkomyewo ne part 2 wekijja ku quotation BOQ eya roofing ku project yaffe eno gye twabalaga gye buvuddeko. Tuzza okuba nga mbawa embalirira yaayo. Ako ka roofing ke mulaba ka design akaliko weetaaga ssente mmeka okulaba nga ennyumba zino tuzikomerera oba tuziteekako amabaati. Ngera weeri enkola yaffe tumala okuzimba ennyumba yaffe eyo phase 1 weggwa, immediately nga tukuwa quotation eya phase 2. Tetera kuwa quotation ya phase 2 nga tonakumaliriza phase 1 kuba at the end of the day oyinza okulaba nga sente nnyingi kuba wezigatta wamu always zibeera sente nnyingi, naye woba ogenze ozitemaatemamu ng'ogenza okola phase weesanga nga project yo ogitambuza. So details z'ennyumba eno nazibawa mu phase ewedde ezigikwatako n'ebisingawo. So kati mu phase 2 eno mu roofing mostly tuba tugenda okukomerera ennyumba, biki bye tutunuulira, biki bye tusinziirako okubala amabaati, emiti, embaawo. In first case twagala okuba nga tulina pulaani y'ennyumba eyo. Lwaki tugyetaaga? Kuba kwe tujja ebipimo ebyo bye tuba tugenda okuba nga tubalirako. Naddala kuggwa omuntu ate gwe tutazze ku site, for that is site inspection, oba olina otuwa pulaani y'ennyumba eyo kuba kuliko ebipimo. Era awo kwe kubeera ne roofing plan oba rooftop view ne tulaba okay bagidesigninga bwe bati ejja kubeera ne valleys weziti, ejja kubeera ne ridges weziti, nti ebyo byonna bituyambako okubeera nga tulina bye tutandikira wekijja mu kubala. Otherwise ewasigadde tuba ebiseera ebisinga twagala nnyo tujje ku ground tupime tulabe ebiri ku pulaani
ebipimo ebiri ku plan bye bimu ne bayinginia bye bateeka ku ground. Ebiseera ebisinga wabeerawo changes wekijja ku ground nga batuuse okuteeka ebiri mu kifaananyi bizza ku ground nti wabeerawo ebintu bye bakyusa mu size. Ogenda okulaba nti ebadde fuuti 65 nga bo bazimbye 63 oba 64. Wala nosanga bagaziyiza nga bazimbye 68 nga ne kuli kwaliko 65. Okay? Waliwo balebera ne babijjamu ne bakyusa mu design. So kati ebyo ebituyambye bye twagala okuba nga tucheckinga nga tuzze ku ground. Okujjako ne price ya material mu kitundu ekyo. That's why twagala nnyo site inspection okubeera nga tukwa quotation nga teyina nti ale tugenda waliwo ekyeyongeddemu nga kivudde kubeera nti tetwajja ku ground. So roofing yaffe wekijja mu material biki ebisinga okuba ebikulu wano bye twetaaga. Wetaaga kumanya mabaati. Mabaati ekisinga okubeera ekikulu wano. Era roughly sente mmeka eziggwawo. Mu material atandika n'amabaati pieces 97 ge mabaati ge twetaaga according ku size y'ennyumba zaffe ezo zonna nga bwe ziri 97 nga ebbatuwaze nga liri mu mitwalo 7 3 7 4 7 2 yeyo range y'ebbaati eryakategula kuva mu roofing. Fascia board 25 pieces, poles 98 pieces, timber 160, 335, that is 4x2, 3x2, 4x3 sizes. Varies 17, ridges 42, expand wire mesh 14 bundles, roofing nail 25 kg, rubber washer 10 sockets, cement 16 bags, sand 1 trip. Zino zandibadde trip 2 ne waliwo omusenyu ogwasigalawo era tuzimba from foundation to whole plate. Emisumaali 30 kg, 30 kg, 30 kg, 50 kg respectively to 4, 3, 6 and 1.5 inches mu misumaali. Transport 200k, 200,000 the transport gwe tugenda okubeera nga tukozesa transporting material no ku site. So roughly material cost tuba tuyingidde million 14, 14.9 million 14,900 roughly ye material gwe tuba tugenda okubanga twetaaga wekijja mu cost. Wano ekibale kirimu ekyebbeeyi mitayi mabaati agali mu million 6,900. So nekuddako zino embaawo. Era wano ekiretedde material n'okubeerako waggulu era okweyongeramu obungi okubeera nti kuliko ceiling, ekyo mukyerabira nnyo. Kuliko ceiling bwe tutuuka mu komera tetukyakomerera byakomera nnyumba yokka, tukubiramu ddala lumu ne ceiling ne tubeera ng'okatinze ku cost kuba ogamba nti obyawule okuladde okuba ceiling era transport ajja fuluma ne leba bajja kusayira nga wanjawulo. Ne wano byonna bo bigasse omulundi gumu. Kyova olaba tubibala once n'olaba nga mulimu cement, weebuuza cement agenda kukola wa. Tubeera kuba ceiling. Obutimba buno buli pieces 14. That is because of ceiling. Embaawo zino timber zino zi 300, 160 awo wonna tuli about ceiling. Yaleetera okubeera nga material no abeerako mungi bwati. Tuba tugasse ebintu bibiri okukomerera amabaati noteekako ceiling. So phase yaffe eyaggwa eri yali mu sente mmeka? Yali mu million, zaali mu million 17, zino 14. Ndowooza kati olaba sente ezo bw'ozigatta ziba sente nnyingi. Naye singa mu ebiseera ebisinga bagamba nti mbalira byonna omulundi gumu from okuva wansi paka yonna nga weefaanana ng'ewedde. Sister wange, muganda wange, kiranti wange, sente ezo zibeera nnyingi. Era ebiseera ebisinga yemu ku factor eyinza okuleeterako n'ogamba ate kansooke nkiveeko. So nga ate omuntu akuŋŋaanya myezi 15 n'osooka omaliriza eyo phase. N'oddamu n'okuŋŋaanya endala n'okola phase endala. Ennyumba oba ekigambo ky'ayita okuzimba si kye kintu ky'okola omulundi ogumu.
otherwise nga ye business weba ye business awo boina wajja sente ngoza muno nefe abantu ba bulijjo ennyumba oyinza n'okutwala emyaka 15 ng'ozimba naye weggwa kiba kiwedde oba ekintu ky'omalira oba paati gy'omala yeeba ewedde batesobola kuddayo mabega kyekyenjawulo ekibeerawo so kati feezi yaffe eno bweti bweba eyimiridde always labor abeera negotiable wano tuli mu $1,900,000 material cost so ngenda kubanga tudda mu paati endala nga tuggala ennyumba zaffe zino nga tuzikuba plaster tuyiwamu enkokoto n'ebirala ebiringa ebyo according client wanaaba yeetegese. Ngenda kubamba kumyano Engineer Peter okuva no ku Semblad Construction, your number one construction company. Mbagala nnyo. See you next time. Bye bye.